Minister of Foreign Affairs for their continued support to the OIC and its endeavors for resolving the challenges facing the Ummah. Our sincere gratitude is also to His Excellency Hassan Brahim Taha, the Secretary General of the OIC, and his team for the meticulous preparations for this extraordinary session. Excellencies, brothers and sisters, let me express Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. We strongly condemn the illegal and unlawful recognition by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister to Somaliland. Excellencies, Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. We identify this development as a direct assault on Somalia's internationally recognized borders, which constitutes a flagrant violation of international law, the principle of state sovereignty and territorial integrity, constitutes a premonitory norm of international law from which no deviation or derogation is permitted. Excellencies, the internationally recognized borders of Somalia are sacrosanct and inviolable, and the Somaliland region remains an integral, inseparable, and inalienable part of Somalia. No external actor has either the legal standing or the moral authority to alter that fundamental reality. Any act, statement, or recognition thereof by a state or an external entity regarding any part of the Federal Republic of Somalia should therefore be considered null and void, producing no practical or legal effects. We believe that such recognition of an integral part of a sovereign state is not a diplomatic act, but an act of political aggression that sets up a perilous precedent threatening peace and security in the Horn of Africa, the Red Sea region and beyond. Excellencies, Pakistan joined the group of OIC countries in unequivocally rejecting the unlawful Israeli move to the joint statement released in the immediate aftermath of the supposed Israeli recognition of Somaliland. The joint statement termed the recognition of parts of states a violation of the cardinal principles of the international law and the UN Charter, and noted the Israeli action's potential serious repercussions for the Horn of Africa region, the Red Sea region, and for international security as a whole. Excellencies, ladies and gentlemen, the OIC and the wider international community's firm rejection of this unlawful overture by Israel is therefore vital, so that the impotent Israeli act does not set a precedent for other countries. Excellencies, the concerning developments in the Horn of Africa region are particularly alarming at a time when Somalia is demonstrating encouraging and tangible progress on its political and institutional trajectory. The Federal Republic of Somalia has made notable strides in national reconciliation, constitutional reform, and the revitalization of state institutions. Positive trends in the financial sector, particularly efforts related to economic legislation and the move towards an inclusive one-person, one-vote election, represent important steps towards consolidating Somalian democracy and stability. These gains reflect a Somali-owned and a Somali-led path towards political reconciliation and cooperation. Excellencies, this positive momentum must be protected and reinforced, not sabotaged and undermined by actions that risk fragmenting the country and reversing hard-earned progress across the entire milieu of the national indicators. Excellencies, Pakistan also recognizes
the sacrifices and resilience of the Somali people and its security forces in thwarting a consistent threat posed by Al-Shabaab and its affiliates. Israel's brazen recklessness undermines regional and international efforts aimed of combating terrorism in a region beset with this challenge. It also opens the door to the creation of fragile environments susceptible to infiltration and exploitation by extremist groups, thereby negatively impacting regional and global security. In this context, continued support for Somalia's security and stabilization efforts remains indispensable. At this pivotal juncture, when Somalia is focused on defeating extremism, any action that deflects attention, weakens cohesion, or fuels division is profoundly irresponsible. Pakistan fully aligns itself with the OIC's call for all states and organizations to refrain from any form of formal, semi-formal, or informal engagement with the authorities of Somaliland, and to ensure that any engagement strictly respects the sovereignty and unity of the Federal Republic of Somalia. Excellencies, brothers and sisters, Pakistan categorically rejects any proposal or plan aimed at the forced displacement of Palestinians and linkage of Somaliland region of Federal Republic of Somalia with any such illegal action. Any action that advocates or implies the displacement or relocation of Palestinian brothers and sisters not only violates international law but also undermines the prospect of a just and lasting peace in the region. We reaffirm our steadfast support for the Palestinian people in their legitimate struggle for the self-determination. The only path to lasting peace and stability lies in the realization of an independent, contiguous and sovereign state of Palestine based on pre-1967 borders and with Al-Quds al-Sharif as its capital. As a frontline supporter of the UN Security Council Resolution 2803 and the comprehensive plan to end the Gaza conflict, Pakistan reiterates the intention to contribute to its successful implementation thereof with a view to ensuring the sustainability of the ceasefire, bringing an end to the war of Gaza, to secure a dignified life for the Palestinian people who have endured prolonged humanitarian suffering, and leading to a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. As a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan will continue to work with the OIC and the Arab partners to mobilize global support for the Palestinian right to self-determination, justice and peace. Excellencies, brothers and sisters, the unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia and a nuclear flashpoint. There is an urgent need for renewed and concerted efforts under the UN auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of the dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people. We appreciate the strong, unwavering and consistent support that the OIC has always afforded to our Kashmiri brothers and sisters. Nevertheless, we urge the OIC to step up its efforts to support a just resolution of the Jammu and Kashmir dispute. Excellencies, Pakistan calls upon the OIC and the broader international community to speak with one voice and firmly reject all actions that undermine Somalia's sovereignty and territorial integrity. This meeting today is a resounding manifestation of our collective solidarity with Somalia against a blatant transgression of its sovereignty by a decidedly unconscious actor. On our part, Pakistan remains resolutely committed to standing with the government and people of Somalia as the country continues its advances towards continued peace and progress. I thank you all, Excellency.
नाज़रीन, नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के गैर मामूली इजलास से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की गैर कानूनी और गैर हकीकी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करता है। इसराइल के वज़ीर ख़ारजा के सोमालीलैंड के दौरे की मजम्मत करते हैं। इसी के साथ साथ उनका कहना था कि इसराइली वज़ीर ख़ारजा का सोमालीलैंड का दौरा इंतहाई तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी इसराइल की कार्रवाई की मजम्मत की। पाकिस्तान सोमालिया की हुकूमत और अवाम के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखेगा। गजा की सूरत हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म की जबरी बेदखली बैनुल-अक़वामी कानून के खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के साथ खड़ा है। गजा में जंग के खात्मे और इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए कोशिशें ज़रूरी हैं। पाकिस्तान OIC और अरब ममालिक के साथ फ़लस्तीनी हक़ खुद इरादियत के लिए ताउन करेगा। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में कशीदगी का बाइस है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल ज़रूरी है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। हर वक्त बर वक्त अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पंजाब में मसाजिद, मज़ारात और दीनी इदारों की देखभाल, इनके इंतज़ामी मामलात और सहूलियात की फराहमी एक ऐसा टास्क है जिसके लिए एक ऐसे मुनज़्ज़म इदारे का होना ज़रूरी है जो तमाम मकतबा फ़िक्र से हम आहंग होकर काम कर सके। यकीनी तौर पर महकमा औक़ाफ़ पंजाब में एक ऐसा इदारा है जो साल साल से ये फ़रीज़ा बहुत अहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है। पंजाब हुकूमत की काविशों से महकमे में जिद्दत भी आ रही है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हदायत के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक निज़ाम जो है वो डिजिटल बुनियादों पर आगे बढ़ रहा है। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं इदारे के सेक्रेटरी जनाब एहसान भुट्टा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भुट्टा साहब, बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, औकाफ के बारे में अगर हम बात करें तो एक तो ये लोगों के साथ बड़ा अटैच है डायरेक्टली, क्योंकि मज़हब का ताल्लुक है और बड़ी एक अहम जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इसके काम करने का दायरा कार क्या है और कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो औकाफ के उड़ आती हैं। अच्छा, ये जो औकाफ है ना, ये एक ड्यूटी के साथ एक रूहानियत भी इसमें शामिल है। ये डिपार्टमेंट, शायद हम ड्यूटी तो जो 9 to 5 वाली करते ही हैं, लेकिन इसमें एक रूहानी अंसर भी शामिल है। वो इस तरह देखें, ये श्राइन्स जो हैं या जितनी मसाजिद हैं, जो 488 के करीब जो हम बड़ी मसाजिद हैं और 523 मदारिस जो हैं वो हमारे इसके दायरा कार के अंदर आते हैं औकाफ के। अच्छा, आज मैं अभी CM साहबा का एक प्रोग्राम था, वहाँ से आ रहा था, तो आइमा कराम जो है ना, मसाजिद पूरे पंजाब में कोई 80,000 के करीब हैं। हमारे पास सिर्फ 488 हैं। बाकी जो छोटी छोटी मसाजिद हैं वो रजिस्टर्ड किसी के साथ नहीं थी। तो पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ है कि अभी होम डिपार्टमेंट और काफ ने मिलकर CM साहबा का एक प्रोग्राम है आज़ादिया बराए आइमा कराम। तो ये से एक बड़ी लगता है कि गवर्नमेंट की फोकस पहली दफ़ा हुआ। इससे पहले ना बड़े बड़े श्राइन हैं, आप जानते हैं हमारे पास जो 5 तो बहुत बड़े श्राइन जिस पे हर कोई आता है, आपने भी देखे होंगे। दाता दरबार है जिसकी एक्सटेंशन का काम शुरू हुआ है, बुल्ले शाह साहब का कसूर में है, पाकपतन में है बाबा गंज शक्कर साहब का, फरीद साहब का, फिर हमारा जो है उच शरीफ में है श्राइन, मुल्तान के श्राइन बहुत अच्छे हैं। तो ये बीबी पाक दामन है लाहौर के अंदर, मियाँ मीर साहब का है। तो ये 6-7 तो बहुत बड़े हैं, बाकी छोटे छोटे श्राइन भी हैं। औकाफ बेसिकली वक्फ से निकला है लफ्ज़। वक्फ का मतलब ये है कि वो जो मुस्लिम जो इधर आए थे उन्होंने श्राइन है, उसका वक्फ लैंड जो होती है ना वो, और जो उसमें मकबरा हो या मस्जिद हो वो भी इसके अंडर आ जाती है। तो ये इसके अब 2 तरीक़ाकार हैं। एक मैंने आपको मसाजिद और मदारिस का बता दिया। दूसरा है हमारे तकरीबन कोई 80,000 एकड़ जो लैंड है पूरे एग्रीकल्चर की, ये जो वक्फ लैंड जिसे कहते हैं, वो भी हमारे इधर है, जो लीज़ मनी पे दी जाती है, जो ज़्यादा नहीं होती इसकी खर्चा। तो ये कोई 3 से 5 साल के लिए लीज़ पे देते हैं। लोग उसको बंजर हो तो आबाद करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं और हमें लीज़ मनी देते हैं। एक ये हो गया दूसरा काम इसका। तीसरा काम जो है ना, एक कमर्शियल पॉलिसी। ये ना 2023 में कैबिनेट से अप्रूवल लेके इन्होंने कमर्शियल पॉलिसी बनाई थी। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि औकाफ डिपार्टमेंट ना सेल्फ सस्टेनिंग है, ये गवर्नमेंट से पैसे नहीं देता। तो ये खुद ही रेवेन्यू कलेक्ट करता है, तनख्वाहों के, पेंशन के, और जो मसाजिद वगैरह पे खर्चा करना है तो इन्होंने खुद आएंगे पैसे तो वो कमा सकेंगे। तो वो अमाउंट इनके काफ़ी कम था, यानी कि खर्चा ज़्यादा था, बैलेंस में नहीं था।
تو یہ 2023 میں سوچا گیا کہ کیوں نہ ہم ایک کمرشل پالیسی بنا دیں 30 سال کے لیے. جی یہ 30 سال کے لیے فرض کریں پٹرول پمپ بنانا ہے, شادی گھر کسی نے مارکیٹ لگانی ہے, دکانیں بنانی ہے, کوئی پلازا بنانا ہے, تو آپ ایسی جگہ دیکھیں, اس کو اوپن آکشن کریں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے, تو وہ جو ریونیو آئے گا, جو بلڈنگ یا جگہ ہے وہ اوقاف کے نام ہی رہے گی, لیکن لیز دے دیں گے تو وہ آپ کو ہر سال کے سال کہہ لیں کرایہ دے دیں یا رینٹ کہہ لیں وہ دے دیا کریں, تو اسے کمرشل پالیسی کہتے ہیں. اور ریونیو بھی ریونیو, یہ اصل وجہ یہی تھی, ریونیو جنریشن کرنی تھی. تو یہ دونوں یا 3 طریقہ کریں, اور یہ تیسرا بھی ہے, بہت سی جگہ ایسی ہیں جو بڑی پرومننٹ جو ہے وہ لوکیشنز پہ اس میں بہت چیز. اور تیسرا جو ان کا ہے انکم کا ہے وہ بھی ہے, وہ ہے آپ کا گلے, لوگ خود دے دیتے ہیں, سب سے والنٹری طور پہ لوگ دیتے ہیں, اس میں جب جاتے ہیں داتا دربار ہے, بڑے بڑے گلے ہیں ہمارے, تو ایک وہ ہے. تو یہ تینوں چیزیں مل کے ہماری جو انکم ہوتی ہے, اور اسی سے ہم تنخواہیں, پینشن یا جو چھوٹی مساجد یا شرائنس ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا, یہ جیسے گلوں کی آپ نے بات کی ہے, داتا دربار کا ہو گیا, بابا بلے شاہ کا ہو گیا, ایسے بڑے بڑے مزار ہیں جہاں پہ بہت بڑی اماؤنٹ جو ہوتی ہے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, تو بتائیے گا کہ کیا یہ انہی مزاروں پہ اور انہی مساجد پہ یہ چندہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے یا باقی جگہوں پہ بھی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے؟ ایسا ہے جس طرح تمام محکمے دوسرے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, جو یہ چونکہ اٹانومس باڈی ہے نا, ان کا ایک فنڈ بنا ہوا, وہ غلے میں جتنے پیسے ڈلتے ہیں, جب وہ ہفتے کے ہفتے وہ کھلتا ہے, اس میں ایک ایڈمنسٹریٹر اس جگہ کا, اوقاف کا, اس کا مینیجر اور بینک آف پنجاب کا نمائندہ ان کی موجودگی میں کھولا جاتا ہے. کیمرے لگے ہوئے ہیں CCTV, تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے. اچھا, وہ سارے جو پیسے ہیں ان کے ٹوٹل جو ہیڈ کوارٹر کا ہے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں. جب یہ اکٹھے پیسے جمع ہو جاتے ہیں اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ جہاں جہاں ضرورت یہ ہوتی ہے. تو جن کی ریکویسٹ ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں سے آپ کو ملیں پیسے اس کے اوپر ہی خرچ کریں, لیکن دوسری جگہ بھی کیے جاتے ہیں, کئی جگہ پہ نہیں بھی آتے, لیکن یہ طریقہ کار اس کا ہے کہ ایک فنڈ میں آتے ہیں, جس سے ہمارا جو پاکستان کا بجٹ ہے وہ ایک فنڈ میں آتا ہے, پھر اس کو مختلف ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. جو ایکسائز ٹیکس ہے یا یہ جارے FBR والے جتنے ٹیکس لیتے ہیں نا, وہ NFC ایوارڈ کے تحت تمام صوبوں میں بانٹے جاتے ہیں, آتا سینٹرل میں ہے, اسے ایوارڈ کے تحت بانٹا جاتا ہے, اور پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق جہاں ان کو ضرورت ہے خرچ کرتے ہیں. اچھا, یہ چندے کے حوالے سے بات کریں تو ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں کے صدقے ہوتے ہیں, لوگوں کی منتیں ہوتی ہیں, اس کے اکارڈنگ لوگ اتنا جو ہے وہ چندہ دیتے ہیں, تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی آپ پہ بھی آتی ہے. تو میکنزم کیا بنایا گیا, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ وہاں کا ایک آپ کا اوقاف کا ایک ہوتا ہے, ایک بینک آف پنجاب کا ہوتا ہے, تو ٹرانسپیرنٹ سسٹم کو کس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ یہ جو ساری رقم ہے یہ ایک مناسب طریقے سے اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے یوٹیلائز ہو سکے؟ اگر بہت آئیڈیل کہوں گا, یہ ہمارا سسٹم آئیڈیل ایسے نہیں ہے, بالکل ہمیں پریکٹیکل اور سچی بات کرنی چاہیے. کافی اس میں ہمیں شکایت آتی رہی ہیں, میرے سے مراد پہلے بھی آتی ہوں گی, تب انہوں نے سوچا کہ 3 رکنی ایک کمیٹی بنائیں اور CCTV کیمرہ لگا دیں تاکہ ہو. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں آج کل ہے ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ. آپ جو ہے بینک آف پنجاب اور جو ہے PIT بھی ہمارا ادارہ ہے, میں نے اس کو بلایا تھا, میں نے کہا تھا ہم اس میں کرنا چاہتے ہیں, تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہمیں 1 مہینہ دے دیجئے, ہم اس میں آپ کو ایسی تجویزات دیں. اس میں جو ایشو آ رہا ہے نا وہ یہ ہے, جو اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں گلے کے اندر پیسے, وہ پرانے بھی ڈلتے ہیں نئے بھی ڈلتے ہیں. جو پرانے ڈلتے ہیں بینک آف پنجاب کہتا ہے وہ ہماری مشین جو ہے نا وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتی, اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, اس لیے ہم آپ کو وہاں پہ مشین نہیں لگا سکتے. یہ ہے سب سے بڑا ایشو. میں نے بینک آف پنجاب اور PITB سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا درمیانی راستہ نکالیں تاکہ اس کی ٹرانسپیرنسی کو ہم آئندہ یہ 3 سے 4 مہینے میں ہم اور بہتر کر سکیں گے. اچھا, ابھی جس طرح سے اعزازیہ کے حوالے سے نئی اسکیم نکلی ہے جس کی آپ نے بات بھی کی ہے, ابھی انوگریشن بھی اس کا ہو گیا, تو بتائیے گا کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ کیسے تقسیم کیے جائیں گے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ یہ نا میڈم یہ دیکھیں پورے پنجاب میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 80,000 سے قریب مساجد ہیں, اوقاف کے پاس تو 400 450 ہے نا, باقی چھوٹی چھوٹی مسجدیں محلے میں یا گاؤں میں ہیں وہ کہیں پہ رجسٹر نہیں تھی. تو یہ سوچا گیا کہ کیوں نہ اس کو رجسٹر کر لیا جائے. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز تھی جو ہمارے امام صاحبان ہوتے ہیں, جو ساری میں آپ بھی کوئی مسئلہ ہو تو ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کر دیں. جب اس سے ہم اتنا کام لیتے ہیں تو اس کو کچھ نہ کچھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, کچھ نہ کچھ اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. اور وہ لوگوں سے کسی کے در پہ جاتا ہے یا کوئی اس کو خود کھانا دے جائے, یہ تو اچھی چیز نہیں لگتی نا. تو یہی سوچا CM صاحبہ نے, انہوں نے کہا کہ ہماری یہ تمام مساجد ہیں اوقاف کے علاوہ باقی بھی, ان کو کوئی آن لائن رجسٹر کیا جائے اور ان کا کوئی سسٹم بنایا جائے کہ 25,000 پہلے 15,000 تھا. آج ہی CM صاحبہ نے بتایا کہ جب میں نے اس کا ہم اعلان کرنے لگے تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بہت کم ہے تو 25,000 کر دیں. 25,000 روپیہ ماہانہ آمدن. اب وہ ایک سسٹم بنا لیا ہے, یہ پچھلے 2 مہینے ہمیں اس کے اوپر ورکنگ کرتے لگے ہیں. ہوم